أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. And they set aside for Allah a share of the crops and the livestock He created, and they say, this is for Allah, according to their claim, and this is for our idols. But the share of their idols does not reach Allah, yet the share of Allah reaches their idols. Evil is their judgment.